in stress levels and anxiety levels, even for people who are going through traumatic experiences after being in war zones. It has worked miraculously well for them. All these studies will be published in the coming few months. Why I'm talking about this right now is, if we don't act now, World Health Organization is predicting a mental health pandemic. We don't want to go there. I want to live with healthy and joyful people, not people who have lost their balance. Hello, all of you. If you're mad with joy, if you're mad with love, it's okay with me. You're just mad, that's not okay. Anna? மகாசிவராத்திரி கொண்டாட்டம் என்கிற நிலையில் நாம் ஏன் பெருந்தொற்று பற்றி பேசினோம் என்றால், கொண்டாடுவதற்கு சக்தி வேண்டும், உடலிலே வலிமை வேண்டும், மகிழ்ச்சியான மனம் வேண்டும், அன்பான உள்ளம் வேண்டும். பல பேரும் போதை என்பது வெளியிலிருந்து எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். இங்கே இருக்கிற இளைஞர்களுக்கு இது ஒரு முக்கியமான செய்தியாக இருக்கக்கூடும். தனி மனிதர்கள் போதையை தேடி போகிற போது சில நாடுகள் அதை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இருக்கின்றன, அவற்றை சட்டபூர்வமாக்குகின்றன. கடந்த சில ஆண்டுகளில் ஹார்வர்ட் மெடிக்கல் பல்கலைக்கழகத்தின் மையத்திலும் சரி, நம்முடைய மையத்தோடு சேர்ந்து பல விஞ்ஞானிகள் பெத் இஸ்ரேல், இந்தியானா, கலிஃபோர்னியா போன்ற பல்கலைக்கழகங்களோடு இணைந்து சில பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளுகிறார்கள். அந்த பயிற்சியில் சில பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. மரபணுக்கள் எப்படி தங்கள் தன்மையை வெளிப்படுத்துகின்றன என்பது சார்ந்த இந்த ஆராய்ச்சியில் 3/4 பங்கு மூளையினால் தூண்டப்படக்கூடிய நரம்பியல் அம்சங்கள் என்பதை அவர்கள் கண்டறிந்திருக்கின்றனர். வாழ்க்கையில் நீங்கள் முடிவெடுப்பது, உறுதியோடு இருப்பது, வாழ்க்கை அனுபவங்களை மேற்கொள்வது போன்றவற்றுக்கெல்லாம் உரிய ரசாயனங்கள் உடலிலேயே சுரக்கின்றன. 70% அளவு உடலிலேயே அவை உருவாகின்றன. ஒரு 3 மாத காலம் சாம்பவி பயிற்சியை மேற்கொள்ளக்கூடியவர்களுக்கு இத்தகைய நிலை உருவாகிறது என்பது இந்த ஆராய்ச்சியின் மூலமாக கண்டறியப்படுகிறது. எனவே போதையை கட்டுப்படுத்த முடியாத சில அரசாங்கங்கள் அவற்றை சட்டபூர்வமாக ஆக்குவதற்கு பதிலாக உலகெங்கும் இந்த யோகாவை கொண்டு சென்றால் அவர்களுக்குள்ளேயே அந்த ஆனந்தத்தன்மை சுரக்கும் என்பதில் ஐயம் கிடையாது. ஒரு ரசாயன உற்பத்தி என்பது உள்ளுக்குள்ளேயே நடக்கும்போது வெளியிலிருந்து அதை உட்கொள்வதற்கான தேவையில்லை. இந்த சாம்பவி பயிற்சி மேற்கொள்ளுகிற போது செயல்திறன் மேம்படுகிறது. வெளியிலிருந்து போதைப் பொருட்களை உட்கொள்ளுகிற போது செயல்திறன் மிகவும் குறைகிறது. யோகா என்பது உள்நிலையில் ஆனந்தத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சி. அதனால்தான் ஆதியோகி எப்போதும் ஆனந்தத்திலேயே இருக்கிறார். என்னை பாருங்கள், நான் எப்போதும் ஒரு பரவசத்திலேயே இருக்கிறேன். அது உள்நிலையிலேயே உருவாகக்கூடிய ஒன்று. இதை ஹார்வர்ட் மெடிக்கல் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பரிசோதனை கூடம் சொல்கிறது என்றால் எல்லோரும் ஒப்புக்கொள்வார்கள். அவர்களுடைய அளவுகோலின்படி இந்த பயிற்சியினால் மன அழுத்தம், பதட்டம் ஆகியவை பெருமளவு குறைந்திருக்கிறது. குறிப்பாக போர் எல்லைகளில் நிற்பவர்களுக்கு கூட அழுத்தமும் பதட்டமும் இந்த பயிற்சி செய்வதால் குறைகிறது என்பது கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் கொஞ்ச காலத்தில் இந்த ஆய்வுகள் வெளியிடப்பட இருக்கின்றன. மனநிலையிலான பெருந்தொற்று வருவதை பற்றி விஞ்ஞானிகள் பேசுகிறார்கள். நான் ஆரோக்கியமும் சமநிலையும் உள்ள மனிதர்களோடு வாழ விரும்புகிறேன். நீங்கள் அன்பின் காரணமாக உன்மத்த நிலைக்கு போனால் பரவாயில்லை, ஆனந்தத்தின் காரணமாக உன்மத்த நிலைக்கு போனால் பரவாயில்லை. வெறும் உன்மத்தம் என்பது ஆபத்தானது, அது ஆரோக்கியம் அற்றது. Many studies across the world, what they're saying is sounds very dangerous. Just 2 days ago, the CDC in United States is saying, among the teenage girls, 1 in 3 girls are depressive right now in America, according to their study. 1 in 3. 33% of the young girls
or depressive. A teenage person means this is an exuberant part of life where you must be bursting with life. Well, generally, how we have known them is when they're at that age, without any reason they can laugh and giggle, but now they're getting depressive. That is a bad sign for humanity. This is being said by most top authorities in the world. This is not to be taken lightly, and as a part of this, we will be starting a global movement in the coming year. This is important. This is not a moment like Safe Soil that we go place to place and try to impress governments. This is about the people. This is about… people means, am I talking to you? Hello? Are you depressing? Give me some life, come on. So, this is very important that every one of you, many of you have been through an engineering process and keeping up the practice, but there is a part of you who will do it once in… only on the full moon nights, and some others only on Mahashivratri, and like that. So this is something we want to bring to the world, that at least 2 billion people on the planet must be able to close their eyes for 12 to 15 minutes a day and do a simple process to turn inward, either a chant or a meditative process or a kriya or even classical music or dance, something which will turn them inward. If we don't do this, we will be living in a world… if 1 in 3 are going to go off their mind, they are going to be in our homes, they are going to be in your families. And having people like that is neither a pleasure for them, nor is it a pleasure for you, because handling a mentally unstable person is a terrible challenge. This is something that you don't wish on anybody. Definitely it should not happen in your families. So this is important that we understand, as we do things for physical well-being, we need to do things to ensure that we are mentally well, because mental sanity is not to be taken for granted. The line between sanity and insanity is so thin. If you push it, you will cross it. Any number of times, this may be happening. The English expression says that when you get angry, you say, "I am mad at you." Well, you practice madness for a while, one day you may not be able to cross back. So this is important, that as we take care of physical health, as we address physical health, we must address mental health before a problem arises, because this is imminent with the kind of populations we have, with the kind of challenges we have in modern world, the way we are made to be active 365 days, which was not the case when people lived as hunters and gatherers. Definitely it was not so. Even when we became agricultural societies, if people worked approximately 120 days in a year, rest of the time it was all festivals and celebrations. But today, most of us work 365 days. Even if you are not going to the office, you're still working one way or the other. When we have to function like this, it's extremely important, a certain investment towards our inner well-being and our mental health happens. For this, many thousands of years ago, Adiyogi gave us precious tools. The idea of Mahashivratri is to offer this to the world. This needs to happen in committed atmospheres. We will create various possibilities, both offline and online. Please make use of it. All of you who are here physically and those of you who are watching on the television or on the web, you must take this commitment that you will invest at least 15 minutes for your inner well-being every day. If you don't know any practice, just do this. Just keep your hands together, close your eyes, think of something which is very pleasant for you,
maybe your child, your wife, your husband, your parents, your dog, it doesn't matter, a tree, a mountain, something that is dear to you. Just stay this way for 15 minutes, it will do wonders to you. This is Namaskar Yoga. These two hands coming together will do wonders to you. At least this much you start every day, 12 to 15 minutes. Otherwise, we will teach you more complex processes which are far more effective, but at least this much every one of you must do. I didn't hear anything. உலகெங்கும் பல ஆய்வுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக அமெரிக்காவில் சமீபத்தில் வெளிவந்த ஆய்வு என்ன சொல்லுகிறது என்றால், மூன்றில் ஒரு பெண், பதின்பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்களில் மூவரில் ஒருவருக்கு கடும் உளச்சோர்வு இருக்கிறது என்று சொல்கிறது. பதின்பருவம் என்பது வாழ்க்கையில் மிக அற்புதமான பருவம். காரணமே இல்லாமல் சிரித்து மகிழக்கூடிய பருவத்தில் இவர்கள் உளச்சோர்வில் இருக்கிறார்கள் என்றால் இதை சாதாரணமாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. இதற்காக நாம் இந்த ஆண்டு உலகளாவிய இயக்கம் ஒன்றை தொடங்க இருக்கிறோம். அது மண் காப்போம் இயக்கம் போல இடமிடமாக சென்று அரசாங்கங்களிடம் பேசுவதல்ல, மனிதர்களாகிய உங்களை பற்றியது. உங்களில் பல பேர் இன்னர் இன்ஜினியரிங் வகுப்புகளை நிறைவு செய்திருப்பீர்கள். ஒரு சிலர் அதை எப்போதோ ஒரு முறை செய்வார்கள். சில பேர் மகாசிவராத்திரிக்கு மகாசிவராத்திரி தான் யோகா செய்வார்கள். ஆனால் உலகெங்கும் சில கோடி பேர்களினுடைய வாழ்வில் நாம் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். குறைந்தது ஒரு 2 பில்லியன் மனிதர்கள் வாழ்க்கையை நாம் தொடுவதாக இருக்கிறோம். அது ஒரு மந்திர உச்சாரணமாக இருக்கலாம், நாம் செய்யக்கூடிய கிரியாவாக இருக்கலாம், மரபு இசையாக இருக்கலாம், நடனமாக இருக்கலாம். ஏதோ ஒரு வகையில் அவர்களை நாம் தொட வேண்டும். ஏனென்றால் உளச்சோர்வோடு இருப்பவர்கள் வீட்டுக்குள் இருந்தால் அவர்களை கையாள்வது மிகவும் ஆபத்தான ஒன்று. மனதினுடைய சமநிலைக்கும் சமநிலை அற்ற தன்மைக்கும் சிறு கோடுதான் இருக்கிறது. நவீன உலகத்தினுடைய சவால்கள் உங்களை அந்த நிலை நோக்கி தள்ளிவிடக்கூடாது. நாம் வேளாண் சமூகமாக இருந்தபோது கூட ஆண்டுக்கு 100 முதல் 120 நாட்கள் உழைப்பார்கள். மிச்சம் இருக்கிற நாட்கள் விழாக்கள், கொண்டாட்டங்கள் என்று இருந்தன. ஆனால் இன்றைக்கு 365 நாட்களும் அலுவலகம் போனாலும் போகாவிட்டாலும் நீங்கள் வேலை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறீர்கள். இத்தகைய சூழலில் உடல் மீது நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஆதியோகி உலகுக்கென்று அவர் பல கருவிகளை வழங்கினார். அதை மக்களுக்கு நாம் தர வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது. நேராக இருப்பவர்களும் சரி, இணையத்தில் பார்ப்பவர்களும் சரி, இந்த உறுதியை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் 15 நிமிடங்களாவது உங்கள் நலனுக்காக நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அதற்கு மிக எளிமையான ஒரு பயிற்சி ஒன்றை சொல்லுகிறேன். 2 கைகளையும் குவித்து கொள்ளுங்கள், 2 கண்களையும் மூடிக்கொள்ளுங்கள். எதை நினைத்தால் உங்களுக்கு ஆனந்தமாக இருக்கிறதோ, யாரை நினைத்தால் ஆனந்தமாக இருக்கிறதோ அந்த எண்ணத்திலேயே இருங்கள். அது உங்கள் குழந்தையாக இருக்கலாம், கணவனாக இருக்கலாம், மனைவியாக இருக்கலாம், வீட்டில் இருக்கிற ஒரு செடியாக இருக்கலாம், ஒரு வளர்ப்பு நாயாக இருக்கலாம். அந்த நினைவிலேயே ஒரு 15 நிமிடங்கள் கண்மூடி கைகுவித்து இருந்தால் இதற்கு நமஸ்கார் யோகா என்று பெயர். இந்த யோக முறை சின்ன அளவிலாவது உங்களுக்குள் ஒரு நல்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். அதன் பின் படிப்படியாக இன்னும் பலம் வாய்ந்த கருவிகளை நாம் உங்களுக்கு தர முடியும். In creating the necessary reverberation within your system that works for you, not against you. We must understand, today there are any number of studies showing this. We don't need studies, but I'm going back to this because today unfortunately we are living in a world, unless it's proved in the laboratory, what has worked in the world forever is of no value. It has to work in the laboratory. We appreciate that, and so that's why I'm saying this. There have been enough studies to show what is the impact of sound upon your body and upon your mind, upon your chemistry, which determines the nature of your experience. Different sounds do different things. Well, when there is music on, there is joy everywhere, because that's what the sound is doing to you. Not necessarily you understand the words, that is not the reason, it is just the sound. So, a very basic aspect of organizing sounds
so that they have the right kind of geometrical proportions to do or to create the right kind of impact upon us. A sound like that, or a system of sounds like that, is referred to as mantras. There are 108 sounds which can be arranged in various types of geometries to achieve different aspects of life or to create different kinds of impact upon ourselves. This is called as Nada Yoga. Well, we will not go into a whole Nada Yoga, but just uttering a sound properly, even for a few minutes, does wonders to you. On this day, being Mahashivratri, naturally we will do the Maha Mantra, which is also known as the Panchakshara. As I was saying earlier, it means 5 sounds. 5 sounds arranged in a geometrical pattern which has a tremendous impact. Essentially, it has the impact to create a little bit of space between you and your body, between you and your mind, or in other words, between you and your physiological process, between you and your psychological process. There have been many studies to show, this is something unfortunately this generation is slowly losing it in our country, where these profound sciences were very much a part of our living, is when a woman is pregnant, what kind of sounds she should listen to was a strong prescription, nothing beyond that she should listen to. But today, because of the kind of lifestyles we have chosen, a person who is pregnant has to go to work, travel through traffic, go through all the rigors of life that happens to every ordinary person, because you are not just pregnant, you are carrying the next generation. You are in the process of making the next generation, which is a tremendous responsibility. So what kind of sounds? Studies have been made like this. If you put the right kind of sound, if the mother listens to certain kind of music, the heartbeat of the baby comes down. If she listens to something else which is aggressive, the heartbeat of the child goes up. I'm saying a child, a fetus which is in the mother's womb is already being affected by what kind of sounds or pitching on the mother's eardrums, whether it's music or mantra or abuse or noise. What is it? Accordingly, the child's life is being shaped. When this is how sensitive life is, when this is how life is, that everything around us molds us to become who we are today, taking care of a few things, uttering the right sounds, being around the right sounds as much as possible. It is not possible 24 hours, 365 days for all of us. We travel, we work, we mingle in so many kinds of situations, but at least the private times that you have, if you manage this, that you utter the right sounds, you listen to the right sounds, it can have a tremendous impact both on your physiological and psychological health, because these two things, without physiological well-being and psychological well-being, where can we talk to you about any higher aspect of life? If physically you're ill, who can talk to you? That's the only thing that matters. If you're mentally ill, no point talking to you. So I'm saying these two fundamentals are essential for us to climb to any other aspiration in our life, whether in the world, in career, in business, in life, in spirituality, wherever you wish to grow. It is only possible when physiological and psychological health is maintained in this direction. In this direction, the right kind of sounds have a tremendous impact. So at midnight hour, we will go into Mahamantra, if possible on the chair. Please cross your legs and sit. If that is not possible, it's okay, but that would be the best way to sit. But make sure your spine is erect. உங்கள் தன்மையில் ஓசை, சப்தம் ஆகியவை என்ன அதிர்வுகளை ஏற்படுத்துகின்றன என்பது பல ஆராய்ச்சிகள் மூலம் இப்பொழுது தெரிய வந்திருக்கின்றது.
சிலர் இசையை கேட்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இசை புரிகிறதா என்றது முக்கியமில்லை, ஆனால் அது ஆனந்தத்தை தருகிறது. அப்படி ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஒலிகளினுடைய கூட்டமைப்புக்கு மந்திரம் என்று பெயர். 108 வகையான ஒலிகள் வெவ்வேறு நிலைப்பாடுகளில் சமன் செய்யப்படும் போது அது நாத யோகம் என அழைக்கப்படுகிறது. முழுமையாக நாம் அதற்குள் போகாவிட்டாலும் கூட இன்று மகாசிவராத்திரியில் மகாமந்திரத்தை நாம் உச்சரிக்க இருக்கிறோம். அதற்கு பஞ்சாட்சரம் என்று பெயர். 5 வகையான ஒலிகள் அதில் இருக்கின்றன. இவற்றை தொடர்ந்து உச்சரிப்பதன் மூலமாக உங்கள் உடலியலுக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு இடைவெளி, உங்கள் உளவியலுக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு இடைவெளி ஏற்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு பெண் கர்ப்பமடைகிறாள் என்று சொன்னால் அவர் என்ன விதமான ஓசைகளை கேட்க வேண்டும், இசையை கேட்க வேண்டும் என்றெல்லாம் பழைய காலத்தில் ஒழுங்குபடுத்தி வைத்திருந்தார்கள். ஆனால் இன்றைக்கு வாழ்க்கை முறை மாறிவிட்டது. பெண்கள் வேலைக்கு போகிறார்கள், போக்குவரத்து நிரம்பிய சாலைகளில் போகிறார்கள். எனவே வெவ்வேறு சப்தங்களுக்கு ஆளாகிறார்கள். ஒருவர் கர்ப்பமடைந்திருக்கிறார் என்றால் அது வெறும் கர்ப்பம் அல்ல, அடுத்த தலைமுறையை உருவாக்குகிறார். எனவே அதற்கு சரியான ஒலிக்கூட்டமைப்பு அவருக்கு தேவைப்படுகிறது. ஒரு ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடித்தார்கள், ஒரு விதமான இசையை கேட்கிற போது, நல்ல இசையை கேட்கிற போது குழந்தையின் இதய துடிப்பு, கர்ப்பத்தில் இருக்கிற குழந்தையின் இதய துடிப்பு சமநிலைக்கு வருகிறது. வேறு விதமான சப்தத்தில் இதய துடிப்பு அதிகரிக்கிறது. எனவே ஒரு நாளில் எல்லா நேரமும் இல்லாவிட்டாலும் கூட பெரும்பாலான நேரங்கள் நீங்கள் நல்ல ஒரு ஒலிச்சூழலில் இருக்க வேண்டும். என்ன ஒலியை கேட்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும். உங்கள் உடலியல், உங்கள் உளவியல் இரண்டையும் உயர்த்தக்கூடிய அம்சங்கள் இசையில் இருக்கின்றன. அதை நோக்கி நீங்கள் நகர வேண்டும். இப்பொழுது நாம் மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதாக இருக்கிறோம். இருக்கையில் அமர்ந்திருப்பவர்கள் கால்களை குறுக்கு வாட்டில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். முதுகுத்தண்டை நேராக வைத்திருங்கள். It's good if you stop all the moment. If you can just settle down, please. எல்லாருமே உட்கார்ந்துட்டா நல்லா இருக்கும். Those of you who are moving, please, if you can just settle down where you are, you can find your place right later on, please. So when you utter the mantra, the Mahamantra, which is also 5 syllables, it's important. There are other aspects to this of getting your breath and your awareness right. Well, in a short while, it's difficult to convey that to you, but at least this much you maintain, your spine is erect and your body remains still. Keep your hands facing upward. If you know what is Yoga Mudra, you can hold it. Otherwise, just keep it facing upward like this and slightly upturned face. Don't do this. Slightly upturned face like this. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.